హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు అంజనీస్ వండర్ వరల్డ్. ఇది నర్సరీ మేళా వీడియోకి పార్ట్ 4 అండి. ఈ మేళా హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్లో ఉన్న పీపుల్స్ ప్లాజాలో సెప్టెంబర్ 18 నుంచి 22 వరకు జరిగింది.
ఇక్కడ మీకొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పాలి. మీలో ఎంతమందికి వీటి గురించి ఈ వీడియో చూడక ముందే తెలుసో నాకు కామెంట్స్‌లో చెప్పండి. ఇవి మొకారా ఆర్కిడ్స్ అండి. వీటికి మట్టి అవసరం లేదు. ఇవి ఎపిఫైటిక్ మొక్కలు. అంటే ఇవి వీటి వేళ్లతో గాలి నుంచి తేమను మరియు పోషకాలను గ్రహిస్తాయి. చూస్తున్నారు కదా, ఇవి మట్టి లేకుండానే ఉన్నాయి. అంటే వీటి వేళ్ళు గాల్లోనే వేలాడుతున్నాయి. సింగపూర్‌కి చెందిన సివై మాక్ అనే పర్సన్ ఈ జాతిని సృష్టించి 1969లో మొట్టమొదటిసారిగా దీనికి మొకారా అని పేరు పెట్టారు. ఇది హెర్బిట్ అని ఇన్స్టెంట్ హెర్బల్ టీ స్టాల్ అండి. టీ టేస్ట్ చాలా బాగుంది. నాకైతే చాలా నచ్చింది. వీళ్ళు ఇక్కడ మేళాలో ఫ్రీ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మేము ఒక ప్యాకెట్ తీసుకుంటున్నాము. మీకు కూడా కావాలంటే ఇక్కడ విజిటింగ్ కార్డ్ ఇస్తున్నాను చూడండి. ఈ విజిటింగ్ కార్డులో ఉన్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అయితే ఆల్ ఇండియా డోర్ డెలివరీ ఉంటుందని చెప్పారు. ఇన్స్టెంట్ హెర్బల్ టీ అన్నాను, మరి ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో కూడా చెప్పాలి కదా. ఈ ప్యాకెట్లో ఒక పౌడర్ ఉంటుంది. అది ఒక స్పూన్ క్వాంటిటీలో తీసుకొని హాట్ వాటర్లో మిక్స్ చేసుకొని తాగేయడమే. అంతే, ఇన్స్టెంట్ హెర్బల్ టీ రెడీ.
వీడియో చాలా లెంతీగా అయిపోతుందని 4 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను. మిగిలిన వీడియోస్ లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చాను, క్లిక్ చేసి వెళ్ళి చూడండి. మొత్తానికి అలా నర్సరీ మేళా మొత్తం చూడడం అయిపోయింది. మేము మేళాకి ఆల్మోస్ట్ 11:30కి అలా వచ్చాము. బయటికి వచ్చేసరికి 2:30 అయిందండి. చూస్తున్నారు కదా ఎంత రష్ ఉందో. ఇది గేట్ 1. మేము గేట్ 2లో నుంచి లోపలికి వెళ్ళాము. అది నేను పార్ట్ 1 వీడియోలో క్లియర్గా చూపించాను. ఇంతకీ మీరు ఆ వీడియో చూసారా? మేళా అయిపోగానే ఇంటికి వెళ్ళిపోయాము. ఇంత తొందరగా ఇంటికెందుకు వెళ్ళిపోయామో లాస్ట్ వీడియోలో డీటెయిల్డ్గా చెప్పాను. ఈ వీడియోని ఇక్కడితో కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.